is 3, 13 are coming from again, one. No. Give me my space. Serving coming from one. Is that the face of Kenya we're talking about? Is that the inclusivity that you're telling me about? Okay, so what is the real secret? I'm still interested in this, Victor. Just a moment, Victor. The next thing is, look at the characters who also been nominated these positions. No, Victor. Just a moment, Nanok. You are allowing. I believe no. You have your space. You have had your space, and there is something Victor, I really need to understand Victor, from this point. Also, I want you to look at it very carefully. I'm also interested in understanding this. When we talk about inclusivity, yes, we believe, and we have seen all along since we got independence, dockets that need professionalism are given to professionals. All right. But here, what has been exhibited is different. For as long as you stood with Kenya Kwanza, whether you got it to Form 4, whether you got it to Standard 8, you do not even have an iota of what that docket carries. Okay. But I'm still interested. I'm still interested in understanding what this inclusivity because what is quite different from the inclusivity that you're talking about. The cabinet is already constituted. The government is moving. So how are you going to entrench this idea? Let me jump in. I think I was not through on that matter. Let me jump in. I'll come back to you, sir. Thank you, Mr. Thank you for raising this. That, if you follow Ken's explanation, Ken is taking us round something he does not know. And that is the question I raised when you brought up that headline. This inclusivity thing. Now I want to play the devil's advocate. It may be true, it may not be, but this is my thinking. Inclusivity in the minds of Ken and his cohort is about someone. The day they will see that name appearing or being given a position, that is the day inclusivity will have taken place. I am just playing the devil's advocate. Okay. And those are the cards we will never know. And so we are dealing with something that we don't understand. Yeah? Okay. And that is why the talks are not moving anywhere. Because there are no achievables. You know, if you want to deal with matters, this should be measurable, it should be time-bound, it is something definite. When you don't know what you're dealing with, you will never know even if you have achieved it. Yeah? Now he talks of qualifications of those who have been appointed. He talks of these tribes. This country, we respect the tribes of this country by our constitution. They are identified. They are part of this country. When one person is given a position of a CS, that person is not representing his tribe. He or she is put there to serve Kenya. When you talk of the face of Kenya, I have no CS from my county, or a Turkana for that matter. There is no CS who is a Turkana. There could be a CS who comes from the tribe of Mheshimiwa Ken. Yes. I am not, but I suspect there is, and I think there is. And it is not about the tribe, but they want to make it look like inclusivity means having this one particular person from this particular tribe. It is not about Luo Nyanza, it's not about Kalenjin, it's not about that. Government is about service to the people of Kenya. Yeah? And as it were, and qualifications, all Kenyans, whether you have a degree or you don't have a degree, need food on the table. All Kenyans, whether they have a degree or they don't have a degree, have to get water. Yes. Yeah? They have to travel well in this country. Those social common services. But you agree with me that negotiation should be there, talks, a conversation should be there. I am saying conversation, dialoguing, communication together is a good thing. Yes. Generally, it is, because that is the way we forge unity, that is the way we forge togetherness, that is the way we create agreements. But we must know what is it that we want to talk about. This one is unknown. What are some of the demands or some of the agenda that Kenya Kwanza is mooting to bring on the table, if you're privy to any? Azimio has brought their... You know what, Victor?
these talks are not being pushed by Kenya Kwanza. These talks are being pushed by Azimio. So yours will be to respond. Ours, yes. If at all we are in government, of course, and we are the people serving Kenyans, or this government is the one that is answerable to Kenyans. Perfect. And Azimio is part of those people that are being served by this Kenya Kwanza government. And so yes, there will be issues that we will need to address, negotiate about. We have a plan. I don't know whether you've heard that what the Kenya Kwanza has a manifesto called The Plan. Yeah. That plan is all about the economy, it's all about the security of this country, it's all about the social progress, it is all about democracy and democratization. So we must engage, we must talk. Yeah? And there are avenues of talking. Parliament is one of them. This one outside. Azimio has given Kenya Kwanza 1 month to respond. Mheshimiwa. No. Like one month for the talks to start. Where is the 1 month coming from? Starting now. These timelines, who is deciding on them? Yeah? Could that be one of the reasons that is going to cause these discussions not to go on? You may need to respond to that. What about the timeline? Okay. Yeah, what are we rushing about? Kenya is not folding. Yeah. The timelines are actually very, very important because for Kenya for people to sit down and say we have to talk, there must be a reason. Yes. And if there is a reason, honestly, notwithstanding that we have taken different stance about this matter, we should show concern, we should show commitment. And this commitment will be seen if we are seen moving forward. We need to have timelines. At least by this time, we need to know what we have achieved, so that the country can know what is it that we were looking for, and from the discussions, what have we been able to make. When we say, when somebody says the timelines are not necessary, then these discussions may become indefinite, to the extent that we will reach a point where we may even forget about them because we don't know where we're heading for. So the timelines in this matter to me are very crucial. Just a moment. Just a moment. I want to go back to what you had asked Mheshimiwa Nanok. We really don't know whether Kenya Kwanza are taking this discussion serious. Because from when we had the first team, it was supposed to agree. The bipartisan talks team. Yes, the bipartisan. I'm very sure they had already come up with the details of what they want to put on the table. Yes. I don't think this discussion is any different, very far. It's only composition that is different. And actually, if I was asked for me, we would even have some people from the civil society, from the clergy, seated on that. I'd even made this statement earlier. Okay, Victor. Based on that, Mheshimiwa Nanok said that because of that collapse of the first bipartisan talk, he's not privy to the reason why that did not happen, why that committee was disbanded and the conversation did not continue. It wasn't disbanded. The conversation did not continue. The conversation collapsed. Exactly. Why did it collapse? It did not move ahead because of the same reasons Kenya Kwanza are bringing now. Which were the As reasons? we speak today, you can see they have not even mentioned their team. Yes. As we see today, they have not brought the agenda to be discussed on the table. As we see today, but Victor, can you wait first? No, as we see today, those items don't want to be brought on the table for discussion. Okay. Then, if you don't want to hear us talk about maybe like the cost of living, what do you want us to come and talk? Victor. If you don't want to come and talk about the issue of IPC, Victor, what do you want us to talk? Can you bring your issues? Are you satisfied with it? Let us first of all design the platform. We need first of all design the platform. We just don't come and talk. First of all, we need to come away with a proper approach of how these discussions are going to be. Okay, Victor, very good. The point of negotiation and the agenda moving forward. Mheshimiwa Nanok, what did you respond to that? You know, Ken is just taking us around a wild goose chase. The first talks, as you asked him, why did they collapse? He's answered you. Why did they move? He's answered you. There was nothing. No single agenda was tackled from the word go.
An ultimatum was issued. You understand English. An ultimatum was issued. I am, by the way, I understand a lot of yes, English. Mwalimu, So you are don't digress, don't take me to so now if you say I did not mention the reason why. Back to class. The issue is, Ken, let Victor not talk to us about a new dialoguing team as if there was none. There was a team of 7 from Kenya Kwanza, a team of 7 from Azimio, which was agreed. It was agreed. This one is talking about, is there an agreement? Is there an agreement? So that this team names their team and the Azimio name their team. Is there an agreement? There is nothing. So you start giving timelines on a matter that has not been agreed upon. What are you doing? This politics of brinkmanship that Azimio is becoming an expert in. He told us he doesn't read newspapers. Yeah. Is dangerous to this country. So he doesn't know what is going on in this country. We are not going to name a team person when we already know there is a team. There was a team that was constituted by Kenya Kwanza, and it is still there. Azimio walked out of that talk. They went to the streets, they called for this maandamano that created all these problems that we've been facing, and they are now coming up with a brand new team. If they want to form a new team, then let's agree. It is brand new. Was Mheshimiwa Kalonzo in the first team? You circumvented the entire process. Was Mheshimiwa Wamalwa in the first team of your Azimio team? The back and forth that Kenya Kwanza came up with is the reason why the bipartisan talks actually ended. We were not moving. From the look of things, gentlemen, from the look of things, gentlemen, it seems that there is trust deficiency amongst or between the two parties. That is the two coalitions. Not trust deficiency, Victor. It is actually Kenya Kwanza feels that they have it all and they don't see anything that is wrong and have no reason whatsoever to sit down and talk. Okay. But it is the Mwananchi. It is the Mwananchi. He needs to understand the effect of all this is to the Mwananchi. We sit on behalf of Mwananchi. I do. No, do you understand? No, I do you understand? You have, but you see, as a shareholder, do what you understand from yourself? Somebody like when you can call the same Wananchi who are already suffering to the streets to suffer more. Do you understand? That is not the understanding. It is enshrined in the Constitution. It is enshrined into the Constitution. There is nothing illegal that is being done. There are no stones in the Constitution. Of course. Why do you carry stones in a mandamano? You will talk about stones. Obeying the Constitution. You people are celebrating people who are there. You shoot people from the houses. That's a heavy word, Mheshimiwa Chonga. And you bring stones. That's a heavy word, Mheshimiwa Chonga. If we are in Parliament, you will be told to withdraw. Yes, you should withdraw what you say. I'll ask you to withdraw that. No, Victor, this is what I meant. I'll ask you to withdraw that. If you insist. But if you allow me... Thank you. Yeah. Thank you. If you allow me, I would substantiate. A situation, you have to watch the TV, Victor. You've been showing on the TV how a boy, innocent, not in the mandamano, is shot on the hand. He runs away, is shot from the back. When he's not even part of the mandamano. You saw what happened, the mother who was crying on TV yesterday. Let's not go that direction. The question is, the bipartisan talk, not the team is already formed, the 14-member team. We are yet to get the list from Kenya Kwanza. There's no agreement. There's no agreement yet. So let's agree first that there will be dialogue. This is the agenda. Kenya Kwanza will name their team. I'm not the top gun in Kenya Kwanza. Moving forward, gentlemen, at the end of the day, we must agree. We can speak from this end here with very slick suits, but there is this big person, the Mwananchi. What has the common person, who is the big boss, I call the Mwananchi, the voter, the big boss. What does the Mwananchi have to benefit out of all this? Party lines aside, Kenya Kwanza aside, Azimio aside, what does your constituents in Kilifi stand to benefit? Back in Turkana, a very beautiful land, stand to benefit out of all this? Gentlemen, let me start with you, Ken. Okay. I'm one person who loves peace. Napenda amani sana. And in any country where there's peace, prosperity is bound. The benefit of this
these discussions, if first of all, we'll start with the issue of the cost of living. Yes. Let us see the situation bearable. The government has all the machineries. It can subsidize quite a number of these whatever the Mwananchi needs to a bearable level. You need to understand the incomes are very low. Yields are very low. Salaries are very low. The government needs to come in to subsidize so that the Mwananchi can at least have some leverage. Yes. That is one. When we talk about the issue of reconstitution of IBC, you understand how volatile that matter is. There is no way one person can be left to be the referee, to be the player, and to be the arbiter in a game. We are saying that let Kenya Kwanza be involved in nominating that commission, so that by the time we come to elections, we know that we have a team that will not be partisan to one team. And I don't think there is anything wrong with that. Otherwise, the elections will just be a shambles. We are talking about, let's have inclusivity. As much as we voted as Kenya Kwanza and as Mio, let us have the face of the government let the face of government to be the face of Kenya, so that we can feel that we are one Kenya and we don't look at ourselves as one tribe. One reason why many countries have gone to the dogs are things like this. Because, Victor, you and me know very well, initially when we were talking about development enclaves in Kenya, where there are places which are highly developed, others are not underdeveloped, these are some of the reasons. We don't want to go back there. And that is what we're saying. There is need for us to have some inclusivity. And finally, the interference with the political parties. Now, the interference of the political parties is the actually most dangerous thing that we see Kenya Kwanza playing. You know, you don't go into a football match when you have borrowed or you have actually in football actually we players. Bring some members of Gor Mahia from FC Leto. Yes, you take members of Gor Mahia. I hope this is not the case. That is the case now. Okay. All right, Mheshimiwa Nanok. And I don't think it's healthy. I think it's good to debate with Honorable Ken. Sometimes he goes off the rails. I think most of the time you have repeated that like 5 times. I don't know what you mean by that. I'll explain when we are done. The issues he has actually alluded to. Yes. The agenda of the talks. Cost of living. The audit of the 2022 elections and the IBC and that. The question of inclusivity. By the way, that is the agenda that the newspaper, I think, has written out as the agenda brought out by Azimio. And my take, Victor, is this. Those were the agreed concerns and issues for the 14-member team. I go back to ask, what is new that is being brought on the table? Because that was the agenda of the 14-member team, which did not take off, And so, if we are going to discuss, it's already there, So let the team that was formed from the first moment take on the discussion, take on and bring us the report. And you know what, Ken? The beauty of that bipartisan engagement is that it was supposed to come back to Parliament. Anything that comes to Parliament, Victor, is a matter of the people. At the end of the day, public participation. When you have snatched over 50 MPs from Azimio and taken them to Kenya Kwanza, what would you expect? Is where Kenyans and the Kenyan society is going to enrich and improve whatever that may have been decided upon. That opportunity is still there.
we are not denying the discussions or the dialogue or the engagement. Okay? The problem is the sincerity of the matters that are being engaged on. You look at this one of inclusivity. Ken is completely unable to give you a definite inclusivity question that will be done on this table. Okay. Kenya is already, I mean, the cabinet is a representative of this country. All right. It is a requirement of the constitution and parliament when they were vetting these people. That was one of the areas they were talking about. Okay. And it was canvassed well enough, and that team passed in parliament. And that is the executive we have. We cannot come now here and reinvent the wheel and deny what we already decided upon. On the question of cost of living and the economy, we are in agreement. Yes, the cost of living is high. It's tough. What do we need to do? We need to discuss so that we agree what we need to do in terms of the mechanism to bring down that cost of living. Okay. And I can tell you, Victor. Yes. Cost of living will never come down by throwing stones. True. It will never. True. And it will come down. It will not come down by increasing CISs to 50, opening an office that is for okay. the cabinet secretary. That is a live matter in court. Office for the, and it is for being the daughter addressed. of the president. We have a way of addressing all these challenges, Victor. Let Azimio follow the law. Okay. Let Azimio be honest to what they want. It is not all these things are telling us that they want. What they want is a totally different thing. Victor, allow me one minute. I want to respond to this question, of course. As you do that, tell me, Azimio has given Kenya Kwanza 1 month ultimatum to come up with their members so that a talk can begin after 1 month. So does it mean that in the next 1 month there'll be no maandamano? We are guided by principles of Azimio. Not Azimio. Maturity. I can say maturity and sobriety. We believe that 1 month, if they have the interest of this matter at heart, then definitely they'll come up with something. Okay. So we don't expect anything. So there's no maandamano. But should they behave otherwise? Okay. It is our constitutional right as well. You have 20 seconds to respond to what he said. Now, I just want to remind my friend one thing. Floor already. Yeah, I want to remind Nanok, because Nanok, whatever he says, you see Ken is confusing. You see Ken as if he doesn't not understand. We passed the finance bill just the other day. And looking at that finance bill, the way it is composed, honestly, Mwananchi is not going to see the cost of living going down anytime soon. And one of the reasons some of us are against that finance bill is that there are some items inside there which are not even worth being done at this time. Okay. For instance, the KDF has been allocated 145 billion Kenya shillings in this financial year. Okay. Are we going into war? Is Kenya preparing for war? Are there any equipment of war that Kenya wants to buy in preparation for war? Why can't we use this to reduce the cost of living? Mheshimiwa Chonga, the question I want to ask you, there'll be no maandamano in the next 1 month, starting now until end of August, yes or no? Well, we do not expect, for as long as Kenya Kwanza also plays in the same manner that there's seen interest of moving forward. Okay. Yeah. Is there hope for this country? Yes or no, Mheshimiwa? Victor. The director is here. It's a good question. And I expected Ken to say to the affirmative that there should be no maandamano. But from based on what he said, he's thrown the ball back to Kenya Kwanza, either to decide maandamano or not. There is nothing conditional about us living in a peaceful country. Okay. All of us need that peace. All right. It is in peace that we will engage soberly. It is within that peaceful environment that we are going to talk in a manner that will improve the living standards of these Kenyans. And so we need peace. We don't need maandamano in order to deal with the issues that we are grappling with. Gentlemen. And the same way we don't need maandamano, we don't need outside mediation to cause us to talk and be on this table. We are capable of talking as a country, and we are already engaging. You can see myself and Ken, we are here,
and we are in two different political formations. We are Kenyans at the end of it. Allow me to ask you this question. Will you come back to the show to discuss this, Mheshimiwa Ken? If invited, yes. I will. Mheshimiwa Nanok? Sorry? Will you come back to the show? Oh, any day. Oh, yes. Any Thank day. you so much. Yes. That's where we stop it. Thank you so much for being a part of the show. I wish we had more time, but hey, you also have to go to Parliament, I understand. All right. We also have to go to radio. That is Nanok Daniel, who is Member of Parliament of Turkana West, as well as Ken Chonga, Member of Kilifi South constituency. Mheshimiwa, you arrested the other day. Pole for that. You are a man. Thank you. Let's take a break. Pole. We are going to radio. Once we come back after this. Good morning. Watu wa Maimahiu mupo! Stesheni uipendayo ya Shoro FM imekuandalia tamasha kali ya Mugithi Night Jumamosi tarehe 5 Agosti mwaka huu hapo VIP Nest Lounge Maimahiu. Karabi na bendi yake wataporomosha burudani kabambe kuanzia saa 2 za usiku hadi che. Ma-MC wetu wa nguvu Mwana Mwende, Joseph Njenga na makoha wa Vioja Mahakamani wamewatayarishia vichekesho kemkema na zawadi kocho za kushindaniwa. Mafansu wa Naivasha na Maimahiu mnaombwa kujitokeza tujumuike pamoja kupiga sherehe. Hii itakuwa kali sana. Ulitoka vipi bila kuniambia wewe? Yaani kutoka siku zote leo ni mbaya. Yaani si vile ninavyomfahamu. Unifahamu wewe? Unifahamu kabisa? Sikujui. Tingo huyu mtu nani? Mimi peke yangu ndio jinamizi ile nyumba. Yaani mtoto jinsi unavyong'ara. Unameremeta. Mtoto kubambamu. Ni kwaje mbona hali ya mama imebadilika ghafla namna hii? Oh yes, Massive and Crew, if you love reggae and you're a reggae head, you know the place to be each and every Wednesday. You gotta show me there's a future in there. You make me stay when I should not. Are you so strong or is the weakness in me? Why do you come here? Yeah, remember this is where radio meets TV. I was thinking we could fall in love. Do what you want as long as you're with me. Say what you want as long as na vijana wakiwa na hizo labs zikiwa zimewakaribia wataweza kuparticipate na hiyo maneno. Lakini pia ningependa pia kusema sisi pia kama county ya Murang'a pia tunatengeneza nafasi za ajira kwa vijana tukitumia hii maneno ya digitali. Na tunafanya hii maneno namna gani? Sasa hii tumefanya kitu kuleta kitu inaitwa internship program. Tuko na kama hivyo venye nimesema tuna digitize maneno mingi ya Murang'a. Tuna digitize maneno ya
mashamba, tuna digitize hospitali zote. Sasa hii tuko level 5 hospital. In the next kitu kama miezi 4 miezi 5 tunahitaji kwenda all level 5 all level 4 hospitals, the sub county hospitals 7. Tunafaa kwenda 26 health centers na 134 dispensaries zote tuzidigitize. Hiyo ni kazi mingi. Na sasa hii tumecreate ile nafasi za ajira, tuta-announce kitu yenye inaitwa internship program kwa vijana wa ufundi ama yenye tunaita software developers, because hizi systems mingi za Murang'a tunatumia vijana wenye tumeajiri, wanatengeneza hizi system kila siku, wanatengeneza software, sisi tunanunua tu hardware. Vijana wanajua sana hii maneno ya digitali, wanaandika code, wanaandika ile software, na sisi tunapata services mzuri. Na msikilizaji wa KBC Radio Taifa na vile vile mtazamaji wa KBC Channel 1, tunaendelea kupata mazungumzo kuhusiana na swala la ugatuzi na maendeleo miaka 10 baadaye. Tunakuuliza hata wewe tukushirikishe katika mitandao yetu ya kijamii, ugatuzi umeleta maendeleo yapi katika eneo ambako uko ama katika kaunti yenu? Kama unahisi ugatuzi umeleta maendeleo pia, unaweza kuzungumza nasi katika njia ya mitandao kupitia hashtag ya Zinga @KBC Channel 1 @Doramanya Tumamkondo @Radio Taifa FM. Na hapa studio ni bila shaka moja kwa moja kupitia runinga yako na kupitia Radio Taifa tunaye mheshimiwa naibu gavana wa kaunti ya Murang'a, Mheshimiwa Steven Munania, akitusaidia kuelewa basi hatua ambazo tumepiga tangu kuasisiwa kwa ugatuzi hapa nchini. Mheshimiwa, tukisonga mbele kwa haraka kidogo, miaka 10 baadaye ugatuzi tangu kuasisiwa hapa nchini Kenya, na kwa wengi walichangamkia labda ilipoanza, wengi walikuwa na matarajio yao. Hali iko vipi katika kaunti ya Murang'a ikizingatiwa kwamba kuna services mbalimbali ambazo ziliweza kugatuliwa? Hebu tueleze tu tathmini ya kaunti ya Murang'a kuhusiana na mafanikio ya ugatuzi kwa ufupi tu. Ningependa kusema tathmini ya ugatuzi iliwanga jambo la muhimu kwa hili taifa letu, kwa sababu ilileta ile yenye nitasema ni equitable distribution of resources, ama ile nafasi za maendeleo katika kila mahali ya nchi yetu. Zile jambo zenye zimekuja kwa ugatuzi ni zile zenye zinahusia mwananchi wa kawaida, na pale sana sana pale mashinani ni maneno ya ukulima, agriculture, ni maneno ya afya, maneno ya health, ni ile maneno ya vijana na kazi, ile yenye ingine tunaita social services, ni ile maneno ya sports and culture. Ningependa kusema hivi, kama kaunti ya Murang'a sasa tuna celebrate kitu yenye inaitwa a grace period mzuri sana ya maendeleo tangu Daktari Kang'ata ingie. Na ningependa kusema kama for example hii maneno ya distribution of resources, kuna zile vitu zenye for example tulikuwa tumeahidi wa Kenya tutawafanyia venye tuliingia kwa serikali, na jambo la kwanza ilikuanga ni maneno ya kudistribute ile pesa ya maendeleo. Unaona kama sasa hii Murang'a ina receive kitu kama bilioni 8 ya pesa kutoka national government. Tukiongeza on source revenue inakuja labda bilioni 9. Lakini kwa ile pesa ya maendeleo saa zingine hapo mbeleni kuluanga na utata maendeleo inafikiaje mwananchi wa Murang'a ama mkaaji wa Murang'a. Sasa hii tuliagana tukua na assembly yetu, tunaweka ile mpango yenye 25% ya pesa yote ya maendeleo lazima ifanyike kwa wodi. Ile pesa ya maendeleo lazima iende kwa wodi, na hiyo kitu imetusaidia na jambo moja. Kwa jambo la kwanza ama swala la kwanza la ugatuzi iliwanga ni maneno ya education ya chekechea, hizi yenye tunaita ECDs, na kuweka pesa kwa wodi ya maendeleo tufanya tukue na jambo mbili. Kwanza, tumekuwa na infrastructural project za kuweka pesa zinazoendeleza ECD centers, upgrade, kutengeneza mpya. Kwa hii last financial year karibu kila wodi, na hiyo ni mwaka ya kwanza kwa ile miezi after tulifanya supplementary budget in December, tumefanya 139 ECD centers zenye tumejenga in Murang'a County. Hiyo ni kumaanisha kuna kati ya 4
na 6 kwa kila wodi zenye tumejenga mpya, na hiyo ni pesa yenye tumepeana kwa maendeleo ya wodi. Kwa hii mwaka tuna project kufanya ile kitu ingine yenye tunaita another 250. Murang'a iko na 700 ECD centers. Tukiendelea kuweka hii pesa ya maendeleo kwa wodi, tutakuwa tumefikia all the 700 ECD centers katika muda wa miaka 4, na hiyo ndio jambo yetu, ndio tuwafikiane na Wakenya chenye tuliwaambia tutawafanyia. Jambo la pili yenye tumeweza kufanya ni maneno ya kuhakikisha biashara zetu zinaendelea kukua, zinaendelea kuongezeka kwa zile miji zetu ndogo zenye ziko katika kaunti yetu. Na hii distribution ya resources, tulichukua ile pesa yenye tunayochukua kutoka on source revenue na ile ingine yenye tunapewa through equitable share, tukaweka program yenye inaitwa Smart Cities program. Smart Cities program ni ile inaangazia zile miji ndogo zenye ziko katika zile ziko mashinani. Tunaziweka ile kitu yenye hiyo mpango ya Smart Cities, tunatengeneza lami kwa hizo towns, tunaweka mataa. Hiyo ni kumaanisha biashara inaweza endelea. Zingine tunajenga masoko, na imekuwa very successful in the last financial year. Kwa hiyo muda yenye tumekuwa kwa uongozi, tumefanya town 9 katika Murang'a. Ukienda na tumedistribute vizuri sana kwa county. Ukienda kila constituency kuna hiyo. Ukienda kama for example pale Gatanga constituency kuna ile town ya Gatora. Ukienda Kigumo constituency kuna ile town ya Kangari. Ukienda Kandara kuna ile town ya Kambati. Ukienda Kangema kuna ile town ya Kangema town. Ukienda Kahuro sub county kuna town, kuna soko iko hapo yenye tunafanya. Kwa hivyo huduma zimekuja karibu na mwananchi. Imekuja karibu na mwananchi. Na the same period of time tumeweza kutengeneza ama ku-upgrade every sub county hospital, tumeweza kuweka pesa na zinaendelea na tumezirenovate. Kirwara tunaifungua na tunaweka equipment, in the next 2 months itakuwa fully fledged level 4 hospital. Tumerenovate Kangema hospital. Tunaongeza ward 2 pale Maragwa level 3 hospital. Tunatengeneza hospitali pale Madhio ya inaitwa Nyakianga hospital. Ukienda pale Murang'a level 5 hospital tunaongeza wodi zingine 2. Kandara yenye ilikuwa imeanzishwa kwa muda uliopita, ile wakati yenye CDF ilikuwa inafanya hospitali, ilianziwa na ikaacha. Sasa hivi yenye tulianzia kukuja tunajenga wodi zingine 2, na so far apart from hizo hospitali zenye tumefanya na hiyo pesa ya ugatuzi, pia sasa tumetengeneza another brand new 8 new dispensaries zenye hazikuwa mahali kwa county. Hii tunataka kusema pesa ya maendeleo ikikaribia mwananchi, maendeleo inapatikana. Na ugatuzi ni jambo la maana sana kuhakikisha maendeleo imefikia mwananchi wa kawaida. Tuangalie swala hili tukisalia pale katika ugatuzi kiujumla sasa. Kuna umetaja baadhi ya maendeleo ambayo ugatuzi umeleta katika kaunti ya Murang'a, na najua baadhi ya kaunti na pia wananchi wanafurahia ugatuzi umewafikia. Lakini pia kuna wakati ambapo nahisi kwamba ubadhirifu wa fedha katika kaunti tumeona. Kuna baadhi ya magavana ambao wana kesi mbalimbali kotini. Tume ya kupambana na ufisadi EACC imekuwa pia ikifanya kazi yake hapa na pale. Kwa wengine ugatuzi imekuwa ni kama mahali pa kuweza kupata mlo wa kila siku. Kama kaunti ya Murang'a, mnafanya nini kuhakikisha kwamba mmeziba mianya ya ufisadi, kwamba hakuna ubadhirifu wa fedha za umma? Asante sana. Hiyo ni jambo muhimu sana katika ugatuzi na maendeleo yote. Hakuna maendeleo inaweza patikana kama pesa za county na pesa ya serikali, pesa ya mwananchi inafujwa na inaenda kwa mifuko ya watu. Na ningependa kusema jambo la kwanza na la muhimu kabisa ni ile kuhakikisha kuna ile systems zinazofanya kazi, internal control systems, na zile zenye zinazuia maneno kama hiyo. Na ningesema kama kaunti ya Murang'a, na ningesisitiza hata kaunti zingine zifanye hivyo, ni kuleta maneno ya digitali. Na uliguzia jambo la muhimu, na ningependa kukupea an example mzuri sana ya vile kama mimi na governor wangu tumefanya. Tuko tumesapotiwa na county assembly yetu. Venye tulianzia hapa kutengeneza maneno ya revenue collection,
hapo ndipo pesa katika kaunti mingi huwa zinapotelea. Na pia mnajua pia kumekuwa na hizo cases katika kaunti mingi, pesa inachukuliwa haifiki kwa kaunti, inaenda kwa mifuko ya watu. Jambo la kwanza la kufanya ni kuhakikisha maneno yote inaweza kuwa monitored through digital system. Na ningependa kukupea an example. Sasa kaunti ya Murang'a, mimi tukuwa na gavana, tunakuanga na TV kidogo, tunakuanga tumeweka kwa ofisi zetu. Hiyo screen inakuanga na dashboards tofauti. Hiyo dashboard inanionyeshanga ile pesa yenye imechukuliwa kwa parking kila siku. Hata nikaingia saa hii kwa simu, naweza kuonyesha saa hii ni watu wangapi wamepaka gari na umechukuliwa pesa ngapi. Kwa hivyo hakuna kuokota pesa sasa. Hakuna kuokota pesa. Kwa sababu ile maneno ya digitali, ukienda kama yule mama mwenye analipa ile 50 bob pale kwa soko, hiyo ni pesa muhimu sana kwa uendelezi na kujenga hiyo soko. Hiyo pesa ikikosa kutufikia na tukikosa account vizuri, mwananchi hatutaweza kumjengea soko. That means yule mama akilipa kwa njia ya simu, mimi nikiwa pale county nitaona pesa inayolipwa. Tukienda pale hospitali similarly, hiyo imezimba mianya mingi. Na ukiangalia kwa hii msimu wenye imepita ya finance ya mwaka umepita, hiyo imeisha on 31st June. Murang'a County imekuwa kati ya one of the counties yenye imeongeza revenue collection, on source revenue collection. Imekuwa namba 2. Kwa nini? Kwa sababu hizi system tulikuwa tunaokota 450 million kila mwaka. Sasa hii tulifunga mwaka, hizo system tulianza kuzitengeneza in March and April. Hapo ndivyo systems zilianza kufanya kazi vizuri sana za revenue. Na kwa hiyo muda tulitoka kutoka 450 tukafika all the way mpaka 648 million. Hiyo ni kumaanisha nini? Systems zetu zinafanya kazi. Lakini pia kuna jambo pia lingine pia la muhimu pia tumefanya kama internal control measure. Hii maneno ya digitali haifai tu kusaidia Mkenya tu peke yake kulipa ushuru. Pia inafaa isaidie mpaka governor kujua nani anatumia pesa namna gani. Hii maneno yenye tunaita internal requisitions, hii mfanyikazi anataka kwenda mahali fulani kwenda kufanyia wananchi kazi, anaitisha pesa ngapi kwenda ile mahali. Labda nataka kwenda conference ya ugatuzi, pesa yenye natumia kwenda hiyo conference ya ugatuzi naweza kuitathmini vizuri. Hii system yenye tumetengeneza, internal control system yetu kama serikali, inaweza kunionyesha tukua na governor kwa ile yenye nimekuambia dashboard, kwa ile department fulani ni watu wangapi wenye wametoka ile mahali, wame requisition pesa ngapi na wanaenda wapi. Hii inatupatia nini? Inatupatia picha ya kujua pesa za county hizi zetu za county zinaenda wapi. Na pia kwa audit systems pia zinatusaidia kujua audit systems zetu zinaenda namna gani. Na ningependa kushukuru sana gavana wetu, kwa sababu unajua yeye ni mwanasheria. Amekuwa kwa sheria kwa muda mrefu. Na ile jambo la kwanza yenye alifanya mahali penye pesa nyingine inapotelea ni wakati yenye tunalipa watu wanaitwa contractors. Tunalipa, wamekuja tumewapatia kazi na wanafanya kazi. Sisi kama county tulifanya policy moja venye tuliingia. Tukasema zile zabuni, inaitwa zabuni, zile zabuni zote zenye zinatoka kwa county ya Murang'a, hakuna zabuni hata moja itapeanwa through manual system. Zote zitakuwa kwa ile system ya national government na ya county yenye inaitwa IFMIS system. Hiyo ni maneno ya digitali. Ukitaka tenda yoyote ya Murang'a ama zabuni yoyote ya Murang'a, ongoja ibandikwe na itakuwa open tender. Ndio kila mtu anaweza kujumuika kwa kuprocess hiyo tender, anajumuika kwa ile maneno ya kujenga county yetu. Nipeana example vizuri. Nimekutajia maendeleo mengi yenye tumefanya kama county. Hizo zilikuwa zabuni mingi sana zenye tulipeana kwa kaunti ya Murang'a. Na kwa ile wakati yenye tulikuwa tunafunga mwaka, hata kama pesa zilikuwa zimechelewa kidogo zenye tulikuwa tunafaa tulilipana at 99% ya contractors wote wenye walifanya kazi before tufunge mwaka. Hii inakuonyesha namna gani tunaweza kutumia zile pesa kwa njia mzuri sana bila ubatilifu wa fedha. Na hata auditor akikuja kitu ya jambo ya kwanza atauliza contractor wamelipo, pesa yao iko wapi?
na pia tunazuia ile maneno yenye pia tunaita kitu inaitwa pending bills yenye huwa inavuka mwaka. Na tunashukuru sana rais wetu alihakikisha by 15th pesa ya Julai imefika, ile ya Juni imefika. Saa hii ile pesa yote ilikuwa imebaki ya contractors wenye walimaliza shule za ECD after tumevuka mwaka. Saa hii wote tumewalipa. Hii inakuashiria kwamba mikakati tumeweka kuzuia ubadilifu wa fedha. Katika pumzi hiyo nimekufuatilia kwa makini. Hivi na maana ya kwamba huduma zote za serikali katika kaunti zikienda katika mfumo wa dijitali, tutakomesha ubadhirifu na ufisadi katika kaunti. Itachangia pakubwa sana. Kwa sababu ubatilifu wa fedha na ile process yenye watu wanachukua pesa ya county ama pesa ya umma, wacha niseme pesa ya umma, ili inakuanga ni maneno ya morals za watu. Na saa zingine huwezi dictate hata ukitengeneza sheria namna gani, huwezi dictate sheria kwa kila mtu ama venye ata behave kwa ile kila siku, kwa sababu sina yeye kila siku. Lakini jambo la muhimu lenye ningefanya ni kuweka system zenye zitanionyesha mahali penye hapaendi vizuri. Na ningekupatia example moja. Nikijua kama saa hii najua tuko na system ya kulipa pesa ya pale sokoni, naweza ingia kwa simu hapa nionyeshe Gakira market, nitumie for example Gakira market ama market ya Maragwa. Kuna wauzaji 600 wanaouzia kwa hiyo soko. Kila siku wana login, wanalipa pesa yao ya ushuru. Kukiwa na ile decline, ama siku moja nikuje nipate system labda tulikuwa tunaokota 60,000 kwa kila siku kwa hiyo soko, nikuje nipate tumeokota 30,000, nitajua kuliwanga na jambo lisilo la kawaida kwa hiyo soko. Lakini hiyo digitali haitanionyesha exactly ni nini li happen, lakini itaniambia wacha tuangalie kwa umakini tujue ni nini inaendelea kwa hii mahali yenye pesa haingii kwa ile njia inayofaa. Hivi ndivyo digital inafanya. Inatupatia information na inatupatia ile mahali ya kuanzia kuangalia. Ndio tukianza kujua ubadilifu wa fedha inaenda namna gani, tutaweza kujua mahali ya kuanzia. Tuko na information, tuko na data. Kama kuna mtu amekosea mahali, tunamchukulia hatua. Hii inamaanisha pia katika masuala ya tenda. Tenda unakuta kwamba kalamu labda shilingi 20, mambo ya tenda pale tumeona ofisa mwingi kupitia masuala ya tenda. Kabisa pia inahusia masuala ya tenda, kwa sababu kwa ile open tender, unajua kwa masuala ya open tender inakuwa ni the lowest bid win. Na kama if not the lowest bid win, lazima kukue na ile show ya kampuni lazima ionyeshe inaweza kufanya hiyo kazi kwa ile pesa yenye imesema itafanya hiyo kazi. Ndio pia tupate ile quality ya kazi yenye tunahitaji kwa county. Okay. Hii maneno ya digitali ya IFMI system inamaanisha that yule tendera ama yule mfanyikazi mwenye ako na hiyo zambuni ana record hizi vitu kwa ile digital system. That means hata tukilipa hii pesa hata kutoka kwa control of budget, hailipwi directly inakuja kwa county, inalipwa directly kutoka the control of budget pale treasury wakishikiliana na county tukirequisition, inaenda direct kwa yule Mkenya bila tashwishi yote. Okay. Naona muda unasonga sana, msikilizaji na mtazamaji. Kumbuka tunaangazia masuala ya ugatuzi na maendeleo, na studioni tunaye Mheshimiwa Steven Munani ambaye ni naibu gavana katika kaunti ya Murang'a, kaunti ambayo inaongozwa na gavana Irungu Kang'ata. Tuangalie masuala ya ukulima. Kaunti ya Murang'a, kando na kwamba ukulima umegatuliwa, kaunti ya Murang'a pia unaangalia sana masuala ya ukulima. Tuangalie pale kuna mambo ya majani chai na vile upanzi wa mimea mingine, kuna matunda, kuna mboga. Sijui mnafanya vipi kuboresha sekta hii ya ukulima kuhakikisha kwamba mnaweza jitegemea na vile kuhakikisha kwamba nchi inaweza kuzalisha chakula cha kutosha. Na ikizingatiwa pia tukiangalia wakulima wale wa maziwa, rais akiwa kule hivi majuzi akizindua mpango wa chakula pamoja na ushirikiano na serikali kuu, pia alitoa ahadi kama vile zile tunaita kwa Kiingereza coolers kwa wakulima wa maziwa. Sijui unasemaje kuhusu masuala ya ukulima kule?
Asante sana. Ukulima ni jambo la muhimu sana kwa watu wa Murang'a na kwa eneo mzima sana la Mlima Kenya, kwa sababu ndio jambo lenye watu wanafanya kwa ujumla sana. Sisi kama kaunti ya Murang'a kuna ile jambo lenye tulianzia tunaita minimum guaranteed returns kama kaunti ya Murang'a. Minimum guaranteed returns ni kuhakikisha yule mkulima wa Murang'a anapata mapato mzuri kutokana na ukulima wake. Na hii program tulianzia ya kuhakikisha that tumesubsidize the cost of production ya mkulima, na tuko na 2 value chains zenye tuna support kama kaunti ya Murang'a. Value chain ya kwanza ni maneno ya maembe. Maneno ya maembe, jambo la kwanza tulifanya ni kuhakikisha mkulima wa maembe anauzia maembe kupitia zile tunaita societies ama cooperatives, kwa sababu aggregation ndio itasaidia bei ya maembe kupanda juu. Na tangu tulianzia hiyo mfumo ya kusaidia wakulima wa maembe yetu, mkulima alikuwa anauza shilingi 3 na shilingi 5 kwa kilo ya maembe. Sasa hii mkulima wa Murang'a anapata mapato ya shilingi 16 na tunamuongezea subsidy ya shilingi 7. That means yote anapata 23 shillings per kg. Hiyo imehakikisha that mapato ya Murang'a imepanda juu zaidi. Kwa hiyo mfumo tuna support wakulima 4,000 wa maembe. Ukikuja kwa upande ya maziwa pia hiyo value chain tunai-support. Na tulihakikisha tunajua cost of production iko juu sana. Na cost of production ni kumaanisha mimi sijui mkulima wa Murang'a labda yeye anafanya ako na ng'ombe inakaa namna gani. So siwezi enda kumwambia tumia hii chumvi, tumia hii chakula, tumia hii ingine. Hapana. Yeye mtu mwenye ako invested hata kuliko mimi kwa hiyo ukulima yake. Tukachukua ile substitute tukamuuliza cost of production ya hii lita moja ya maziwa ni pesa ngapi? Akatuambia bila shaka hii cost of production ya hii maziwa ni katika shilingi 15 na shilingi 25 kwa kila lita. Tukamwambia sisi tutakusaidia kidogo. Tutakupatia katika ile lita moja unatoa ya maziwa tukupatia subsidy ya shilingi 3 na sumni. Ile imefanya itahakikisha mkulima ataweza kuafford chumvi kidogo, ataweza kuafford AI kidogo, ndio pia na yeye aweze kuuplift ile ukulima yake. Na so far tangu tulianzia saa hii Murang'a tumepata data mzuri. Tuna produce 1.2 million liters of milk kila siku kwa wale wakulima wenye tuko nao kwa subsidy ya maziwa. Na serikali kuu pia imetusaidia kwa sababu some of the infrastructures zenye wanatusaidia nayo ni hizo coolers kama hivyo president venye adi pledge, na alitusaidia pia sana, akaambia New KCC pia wakuja watusaidie kuangalia ile kiwanda yetu ya MCC yenye iko pale upande ya Murang'a, because hiyo pia inatusaidia na maneno ilikuwa inasaidia wakulima na maneno ya value addition. Lakini kama ulivyosema, kwa sababu ya ile ubatilifu wa fedha ulikuwa hapo mbeleni, tulipata pending bills mingi sana kwa hiyo kiwanda. Zilikuanga almost 400 million in pending bills. Hiyo ni kumaanisha kiwanda haizi function kwa sababu bills zimekuwa mingi na mkulima hapati ile value addition yenye alikuwa anahitaji. Lakini sasa hii mpango yenye tuko nayo tunashikiliana na serikali kuu, hii parastato tunaita New KCC pia nao waje watusaidie kuangalia venye tutaamsha hiyo kiwanja. Na pia ningependa kusema kwa ukulima minimum guaranteed returns inamaanisha tu support mkulima, na tunawasupport wakulima wa kahawa wakulima wa kahawa, na hii maneno yenye tunaita aggregation ama kuhakikisha that societies na factories za kahawa wana aggregate pamoja, na tunawasaidia kujenga a brand new mill iko pale upande ya Maragwa ya kuprocess kahawa. Sasa hii iko under construction, itakuwa ikimalizika kufikia Januari mwaka ujao, ndio waweze pia mkulima wa Murang'a akitaka kuuza mazao yake ya kahawa anaweza uza kila mahali kwa dunia, kwa Kenya, kila mahali, hata Afrika ataweza kujiuzia kahawa yake. Lakini pia ningependa kusisitiza tu jambo moja ikikuja maneno ya kahawa. Kuna hii maneno ya licensing iko kwa AFA ama kwa Ministry of Agriculture kwa national government, kwa hiyo saga yenye inaitwa AFA.
na hizo licenses zimepunguza efficiency ya kuprocess kahawa, because auction ikisimama ya kahawa ni kumaanisha mkulima hauzi mazao yake. Sisi kwa ile sheria yenye iko tumepea our farmers tumepewa zile necessary licenses, lakini serikali kuu kupitia hiyo institution inaitwa AFA imezembea kidogo kwa kuhakikisha licenses zimewekwa zinazofaa na wakulima wanaweza kujiuzia mazao yao. Na labda hapo ndipo tungesisitiza serikali kuu pia ihakikishe that systems zinafanya kazi kwa hiyo level. Mwelekazi wangu utanieleza kama kuna nafasi ya kupokea simu 2-3 upande wa pili. Lakini gavana pale kwa sekunde moja tu. Kwa hivyo counties zingine zinaweza kujifunza nini kutoka katika kaunti ya Murang'a japo katika masuala ya ukulima? Masomo ukulima ningependa chenye wangefaa kujifunza tena zaidi ni kuhusisha vijana kwa maneno ya ukulima. Because vijana ni wao wako na nguvu tena zaidi. Na mpango yetu kama county ni kuhakikisha vijana wanajumuika na ukulima. Tunataka ukulima ikue very attractive kwa vijana. Kwa hiyo vijana wanataka kuona mahali penye wanatengeneza pesa. Sisi tunahakikisha mkulima wa Murang'a anapata pesa. Na hivyo ndivyo tungependa kuhakikisha county zingine zisome labda kitu kidogo kuhusiana na hiyo. Mwaka huu umetengewa fedha ngapi kama kaunti ya Murang'a? Saa hii tuna expect kupata bilioni 8.6. Na miradi ambayo mnakusudia kutekeleza, ukiangalia ipi ambayo mnaipatia kipaumbele katika zile pesa ambazo mnafaa kupata? Labda ningependa kusema miradi kama hizo zenye nimemention zitaendelea mbele. Mradi ya kusaidia watoto wetu wa chekechea, ile feeding program ya shule uji program itaendelea kupewa kwa all 42,000 children. Kutengeneza mashule za chekechea 250 mwaka yenye inakuja. Pia tuko na mpango ingine ya subsidy program pia itaendelea. Ile mpango yenye tulikuwa nayo ya Kang'ata Care kuhakikisha NHIF imefikia wananchi wote wa Murang'a, tutaiongeza na tutaifikisha. Tulikuwa tumepeana 20,000 households. Hii tutahakikisha imefika 30,000 households kwa hii mwaka ya hii fedha. Na pia kuna mpango ingine pia tutazindua kwa vijana. Vijana wameniuliza, wewe ulichaguliwa kama vijana unatutakia namna gani? Hatuoni maneno ya vijana kwa hii maneno yetu yote unafanya. Na tuliintroduce mswada ya muhimu sana kwa bunge yetu ya county. Tutengeneze kitu inaitwa Murang'a Youth Service. Murang'a Youth Service ni ya kuhakikisha tumeweka vijana kwa kazi na ujengi county ya Murang'a. Na hii mpango, hii sheria ina propose tuchukue vijana 30 kwa kila wodi wenye watakuwa wakifanyia county kazi na kujenga county miezi 4 kwa mwaka. Miezi 4 ikifika tunachukua vijana wengine. Lakini mpango si pia ya kujenga yao kufanya kazi tu pia wanaenda. Hii pia inahusiana na maneno yenye tunajua Murang'a ina struggle tuna kidogo kitu yenye inaitwa addictions kidogo. Na hiyo maneno tunataka tuwaweke kwa kazi ndio waweze kupungua kidogo. Tutakuja hapo kwa pombe uniambiwa mnafanya nini, manake hili swala anafurahi sana na Ibrahim amekuwa kupambana nalo sana maeneo ya Mlima Kenya. Labda kama county mnafanyaje? Muda wetu ni mfupi, lakini nirejee kwa mwenzangu upande wa pili, Rashid Mwamkondo hapo anatupata simu 2-3 ama kama kuna jumbe ambazo ziko upande wa kwako basi tunakuruhusu tukaweze kuzipokea. Mheshimiwa, naomba ukavalie hizo tukaweze kusikia vizuri. Rashid. Bila shaka, asante sana mwenzangu Doro. Upande wa pili msikilizaji, kwa haraka upesi 0700176699. Zinga, hello. Hello KBC. Hamjambo hapo studio. Hatujambo. Mohamed Dawa bwana. Sasa swali kuna shangaa, manake mambo ni ya ugatuzi unaona, lakini mzungumzaji mgeni azungumza mfano Murang'a. Sasa sijui swali tuulize Murang'a, lakini mimi namuuliza mgeni. Swali langu namuuliza huu mchanganuzi hapa. Huu ugatuzi kama mfano ni hiyo Murang'a uliozungumzia hapo. Ugatuzi kaunti zote haziko kama hiyo unavyosema hapo Murang'a. Nani basi wa kuzitengeza hizi kaunti zingine ugatuzi wake ni nani mhusika? Asante. Hello Zinga. Taifa. Mimi Daniel Ngoma. Langu nauliza huyu mgeni upande wa ukatuzi tuandika watu kama kazi ya kanjo ama watu kufakia, unakuta wanafanya kazi kama miaka 5. Tunaona baraza hata wengine
kufanya hata kama miaka miwili ama mwaka mmoja, pia wengine wafanye kazi. Asante. Simu ya mwisho. Hello Zinga. Halo Rashida, mkono jambo ndugu yangu. Jambo mingi. Omar Papa Saina kutoka Lesotho County. Waje niulize mgeni wetu, vijana katika area ya Murang'a, investment yao iko kiwango gani na saving iko namna gani? Kama ataweza kuleta vijana kutoka Nandi wajifunze kitu kule Murang'a. Asante kwako Dora Manya. Shukran sana. Mheshimiwa, pata hayo maswali. Nataka uyajibu ukiwezekana kwa dakika moja, manake na swali moja crucial sana tumalizie nalo. Kuna jambo la kwanza, msikilizaji wa kwanza ameuliza kuhusu nani yako responsible kwa maneno ya ugatuzi kwa kila county. Na hiyo maneno, mtu mwenye yako responsible ultimately ni governor wa hiyo county. Kama uko kwa county yako, yule governor mwenye ulichagua, yeye ni atakupatia hiyo nafasi ya kuendeleza maendeleo kwa hiyo county, akisaidiwa sana na ile county assembly ama wale wawakilishi wodi wenye mlikuwa mmechagua. Pia kwa jambo la pili, jambo la lenye mnaweza soma sana kwa vijana wa kaunti ya Murang'a tunawapea kazi. Nafasi za kazi pia ni za muhimu sana kupeana kwa kaunti. Na sisi pia kama kaunti ya Murang'a na tungesisitiza kaunti zote zifanye kwa hiyo mfano. Ni kuhakikisha vijana wanapata nafasi za kazi kwa zile skilled and unskilled. Na tumefanya kama vile national government walituonyesha, kupeana internship programs kwa vijana. Ndio wale vijana wamesoma, kama ni wale wamefanya nursing, wanapata hizo nafasi za kukuja kufanya internship kwa Murang'a. Kama ni wale wamefanya ICT, pia wanafanya nafasi za internship kwa Murang'a. Na pia kwa hii maneno ya ufundi, pia tunatengeneza kazi ya nafasi za kazi kwa ile kazi zenye tunapeana kwa county. Ile ni maneno ya construction ya lami za barabara, ile construction ya mashule, construction ya mahospitali. Hiyo pia ni nafasi za kazi tunazozitengeneza. Na kwa hii mwaka imepita ni kupeana mfano. Kwa hizo kazi zote za maendeleo zote zenye tunazoonyesha, tumeweza kutengeneza nafasi za kazi kwa vijana 6,000 kwa Murang'a, kwa kuendeleza tu kaunti ya Murang'a. Nafahamu ya kwamba kuna kongamano la ugatuzi ambalo litakuwa linafanyika pia mwezi huu. Pale kwa ugatuzi kwa ujumla. Mara si moja tumeona kaunti zikilalama kuhusu kuchelewa kwa fedha kutoka kwa serikali kuu. Tumeona migomo si ya madaktari na wafanyakazi wengine mbalimbali. Na najiuliza wakati wote, kwani kaunti hakuna kitu ambacho wanaweza kufanya ili wakaweze kujitegemea kwa asilimia fulani ya fedha pasi aswa kuangalia serikali ya kitaifa? Ni kipi ambacho ninyi kama kaunti mnaweza kufanya angalau kuweza kupunguza masuala ya mgomo na mambo mengine, kupata pesa angalau kiwango fulani kuliko kutegemea serikali ya kitaifa? Jambo la muhimu la kufanya, na ndivyo nashukuru kuna devolution conference ama conference ya ugatuzi na kuza. Counties wanaweza kukaa kati pamoja, wote pamoja, tuna discuss issues za devolutions. Ni changamoto gani tunapitia kama counties za Mlima Kenya, counties za Western, counties za Coast, counties za Northeastern. Tunabadilishana ile utendakazi tunayoifanya. Na pia tunahakikisha tunaweka zile systems, because on source revenue ndio itatuhakikishia ati tunaweza kujitegemea kama kaunti ya Murang'a. Tukiriz on source revenue ni kumaanisha hatutongojea national government tupatie ile pesa mingi. That means county yenye itaweza kuongeza ile on source revenue itaweza kujitegemea kwa kiasi zaidi. Lakini pia maneno mengine pia inafanyika kwa ile collaborative effort kudeal na maneno ya pesa zinazotoka kutoka national government na zenye zinachelewa. Na nashukuru rais kwa sababu amehakikisha hizi pesa kwa wakati ya kwanza zimefikia county kwa time inayofaa, and especially venye ameanzia na hii pesa ya June yenye imefika on 15th. Amefanya jambo la muhimu sana, kwa sababu hiyo imeashiria kwamba tukiweka system kama rais ataweza kuendelea na hiyo system kwa mwaka mzima, counties zitaweza kupata pesa yake. Na pia counties watapata ile nafasi ya kupangia hizo fedha na waweze kuaddress challenges kama zinazopitia wafanyikazi wa counties, kama ni wale wenye wako kwa upande ya afya, wenye wako kwa upande ya kusomesha. Counties zitaweza kujipanga kwa sababu pesa watakuwa nazo. Upo wakati ambapo mnahisi kuna huduma ambazo labda zingesalia katika serikali kuu badala ya kugatuliwa, ili kwamba angalau msiwe na changamoto nyingi ya kukabiliana nazo?
Ningesema kwanza functions zinafuata responsibilities, na sisi tunakaribisha hizo responsibility kwa sababu inamaanisha tunaweza kufanya jambo la muhimu sana, na tunaweza kuwa na form of control kwa county, because siwezi kuwa na wafanyikazi wa health wenye wanalipwa kutoka serikali kuu, lakini ni mimi nawapatia kazi na ni mimi nawaambia mahali ya kufanya. Labda wangekosa kunisikiza lakini ningependa kusema jambo la kwanza ni kuhakikisha that counties zina function vizuri, kwa sababu tuko 48 governments one nation. Ni kumaanisha counties haziwezi simama peke yake. Ni kumaanisha kuna ile cordial relationship between national government na county government, na ndio maana Council of Governors inaashiria hiyo ushirikiano. Tunapoelekea kumaliza tu mambo mawili, ulikuwa umegusia hapo awali mambo ya tatizo la pombe haramu katika maeneo ya Mlima Kenya, kaunti ya Murang'a. Pia sijui kama serikali mnafanyaje, maana vijana wengi tunajua pia wanaathirika, na pia kuna wengine wanasema nisipokuuliza ili swali la vile mnapanga kukuza talanta ya wanamuziki. Wengi wanatokea kule katika kaunti ya Murang'a, na tumeona pia serikali kupitia Wizara ya Michezo imezindua masuala ya talanta hela. Sijui mnafanya vipi? Mambo mawili nimekuuliza kwa pamoja. Asante, na pia ningependa kuwashukuru sana kama KBC. Unajua mmetusaidia sana pale Murang'a. Kuna hii mfumo yenye mko nayo ya kusaidia kutafuta talanta, kwa kama ile studio yenye ilikuwa studio mashinani. Hiyo studio imesaidia sana. Tuko na studio pale mahali kunaitwa Kirwara pale upande ya Katanga. Hiyo ni studio moja wake yenye KCB imepatana na sisi ndio tuweze kutafuta hizo talanta, ndio wale wa muziki wa Katanga waweze kurekodi nyimbo zao pale. Wale vijana wenye wanatafuta talanta zao waweze kurekodi nyimbo zao pia pale. Lakini ningependa kusema vijana na maneno ya vijana ni wide sana. Tunahitaji kutafutia ajira, na maneno ya pombe haramu inahusiana sana na maneno ya ajira, kwa sababu vijana wakikosa ajira wanaenda kwa pombe, wanaenda kwa mihadarati, wanaenda kwa zile maneno ingine mbaya. Lakini kama nilivyoguzia, wacha tu nichukue tu dakika moja ni kuashirie mfumo ama hii sheria MYS inavyotuonyesha. Hiyo sheria itakuwa ikihakikisha kama county tunaweka pesa, tunalipa kijana 400 kufanya kazi kila siku. Kwa mwezi wa 4 tunachukua huyo kijana tunampeleka kwa polytechnic, tunamsomesha course ya ufundi, ndio akitoka pale anaweza kwenda kufanya kazi yake bila stress. Akitoka kwa ile program tunampatia 15,000 ndio aweze kwenda kuanzia biashara yake. Na pia tuna indent mzazi ama yule mzazi kwa hiyo kijana, kwa sababu kwa ile 400 ile investment yenye tunaweza fanya kwa serikali haiwezi kuwa ya zaidi sana kuliko ile mzazi yenye amefanya. That means tunapea kijana 300, mzazi na yeye anachukua 100 ndio aweze kusukuma kijana na hiyo maneno ya addiction yake. Muda hutaturuhusu kuendelea, kwa sekunde 30 tukuhusu ugatuzi kwa ujumla. Ugatuzi jambo la muhimu sana kwa hii nchi yetu, na inaashiria maendeleo mashinani, na ningependa kuambia Wakenya wa support ugatuzi kila mahali, wa support magavana, wa support members of the county assembly, na pia manaibu wa gavana pia pale wanachapa kazi sana wakisupport magavana wao, na tungependa kusema tuna support ugatuzi 100%. Utakuja siku nyingine tuzungumza zaidi mianya na changamoto ambazo zinakuja na ugatuzi. Msikilizaji na mtazamaji, muda utaturuhusu kuendelea. Namshukuru sana Mheshimiwa Steven Munania ambaye ni naibu gavana kutoka kaunti ya Murang'a, kaunti ambayo inaongozwa na gavana Irungu Kang'ata. Tulikuwa tunapigia mfano tu hatua ambazo wamepiga ijapo katika masuala ya ugatuzi miaka 10 baadaye. Kwa wote ambao wamefanikisha makala haya, akiwemo kaimu mkurugenzi wa shirika hili Bwana Maina, na vile wakuu wangu Bimeri Daraja, Bwana Martin King'asi, waelekezi Geoffrey Onditi, Lucy Wahome, shukrani sana kwa muda wenu, na vile asante sana kwa wapiga picha hapa studio, na kwa msikilizaji na mtazamaji tunasema asante hadi wakati mwingine. Mimi naitwa Dora, endelea kusikiliza Radio Taifa na vile kutazama KBC Channel 1. Asante.
2022 general election in Kenya. I, Susan Kihika, do hereby swear. 7 women governors. Tabitha Karanja Kiroche, having been elected a member of the Senate. 3 women in the Senate. That I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya. 29 women in the National Assembly and 115 women in the county assemblies. For Nakuru County, it was a clean sweep. How did they beat the mythical odds? We answer this and more in our themed bulletin, Breaking Barriers, Women in Elective Politics in Kenya. Watu wa Maimahi mupo, stesheni uipendayo ya Shoro FM imekuandalia tamasha kali ya Mugithi Night Jumamosi tarehe 5 Agosti mwaka huu hapo VIP Nest Lounge Maimahi. Karabi na bendi yake wataporomosha burudani kabambe kuanzia saa 2 za usiku hadi che. Ma-MC wetu wa nguvu Mwana Mwende, Joseph Njenga na makoha wa vioja mahakamani wamewatayarishia vichekesho kemkema na zawadi kocho kocho za kushindaniwa. Mafansu wa Naivasha na Maimahi mnaombwa kujitokeza tujumuike pamoja kupiga sherehe. Hii itakuwa kali sana. Oh yes, Massive and Crew, if you love reggae and you're a reggae head, you know the place to be each and every Wednesday. You gotta show me the future in there. Make me stay when I should not. Are you so strong or is the weakness in me? Why do you come here? Yeah, remember this is where radio meets TV. Welcome back to Good Morning Kenya at exactly 6 minutes past 9. The segment on air is Health Tuesday. Now, for the longest time, infertility is a topic that is being viewed, or rather is viewed, as a taboo in most communities right here in the country. But going by the statistics that I mentioned earlier on in the program, where 1 in every 5 couples in Kenya struggle with infertility, it is definitely a topic that we cannot put a blind eye to. And in order to just dissect this particular conversation on infertility and IVF, I am joined by Julia Thitai, who is the Assistant Vice President and Business Unit Head for Fertility Point, who is on my immediate left. And then I also have Dr. Mohammed Ali Hassan, who is a consultant, obstetrician, and gynecologist. Welcome to the show. Thank you. If you can just begin by telling us, can we just go direct into IVF? What exactly is IVF? Okay. Thank you so much for having us today, this morning, Vivian. So as you've mentioned, IVF is a procedure which is carried out to be able to treat male and female infertility. In Kenya, we have had almost 5,000 children who have been born out of IVF, because IVF was started in the year 2006, and we have had our first IVF child who is now almost a teenager. So we are here to be able to create awareness, because this is a treatment which is safe. Any couple who is struggling to conceive
or to join the joys of parenthood may be able to at least uptake this treatment option. I think our doctor will be able to elaborate more on the treatment, but for us, we want to create awareness and be able to create that knowledge that this is a safe treatment which is available for people who are struggling with infertility. For people struggling with infertility, I get that. And I feel like infertility, as much as it is a taboo, it is a word that is thrown, you know, rather just carelessly. So what exactly is infertility, Doc? Thank you for having me. Infertility is the inability to conceive. That is following a period of 1 year of unprotected sexual intercourse, that is by a couple, or a woman who has attained the age of 35 years and above, and is that's a period of 6 months, or a cause has been found as to the reason as to why infertility has happened. And what causes infertility maybe? There are many causes. First of all, we could start with age. Age being a woman or a man being above the age of 35 years, this would bring decline in the sperm quality and ovum quality. Going directly into the woman, we could have issues with anovulation. That is inability for a woman to ovulate. Then other issues could be the fallopian tube. We could have tubal blockage. In the uterus, we could have many issues like congenital anomalies, and we could have other conditions like endometriosis and polycystic ovarian syndrome. We could talk of male factors being several. We could have issues with sperms, where we could have low sperm count. We could have motility issues of the sperm. We could have morphology issues with the sperm. We could talk also about other conditions like environmental factors. Okay, I'll have to cut you short, Doc, because there's a live link that we should take from State House, where the signing of performance contracts by cabinet secretaries is happening at State House, as I had mentioned, and it is being witnessed by His Excellency, the President, William Ruto. Let's head there. Administration's pledge to lead an open, transparent and accountable government. In affirmation of our shared commitment to upholding those national values and principles of governance, the signing of ministerial performance contracts for the financial year 2023-2024 is today witnessed by the leadership of the other two arms of government. Your Excellency, sir, in a historic undertaking, each ministry's performance contract will be witnessed by the primary committee of the National Assembly that oversees that ministerial portfolio. This new practice demonstrates the administration's resolve of supporting parliamentary oversight, creating greater accountability to the people of Kenya for the use of their taxes and resources, and creating new traditions and precedents that deepen good governance practices in public affairs. Sir, the performance contracts that ministries will sign today collectively embody the commitment the administration has made to the people of Kenya as set out in the bottom-up economic transformation agenda. Your Excellency, as a prerequisite to this ceremony, the performance contracts are aligned with the resources as appropriated in the financial year 2023-2024 budget to each ministry in realization of their portfolio mandate. I therefore seek Your Excellency's permission to call upon the ministries to sign their respective performance contracts, and thereafter for Your Excellencies to witness the commitments made by the ministries as part of the social contract we have made with the people of Kenya. With Your Excellency's kind indulgence, permit me now to invite His Excellency Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary, accompanied by the Principal Secretaries in his office, to sign the performance contracts. The portfolio's performance contract will be witnessed by the Leader of Majority. Welcome, by the Prime Cabinet Secretary and the PSS.
Next in line, Your Excellency, is State Law Office, Honorable Attorney General John Justin B. Muturi, to be witnessed thereof by Shadrach Mose, and in the presence of Honorable John Kitonga Murugara. We are arrived.